Hello students, in last video we discussed what is the ionization potential or ionization enthalpy. Now we start with the next physical property which is related to the electronic configuration. What is that? That is the electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. What is the electron gain enthalpy? It is represented as Eg, H. What is meaning of enthalpy? Enthalpy का मतलब क्या होता है? एनर्जी. एक्चुअल एंथैल्पी का जो टॉपिक है, पार्ट है, हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे. अभी तो फिलहाल एंथैल्पी यानी कि एनर्जी. What is electron gain enthalpy? It is the energy release or absorb when one electron is added to the isolated gaseous atom in its ground state. So what is the electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy or electron gain energy. It is the energy released or absorbed. The energy release or absorb when electron is added to isolated gaseous atom in its ground state or in its normal state is the electron gain enthalpy. अतिशय महत्त्वाचा पार्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट इज द एनर्जी चेंजेस का, इट इज द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब when electron is added to isolated gaseous atom. Isolated इथं कंडिशन फार महत्त्वाची आहे की जो ॲटम आहे तो कुठल्या स्टेटमध्ये असायला पाहिजे? गॅसेस स्टेटमध्ये असायला पाहिजे. सपोज दिस इज ए इज द ॲटम, इट इज इन स्टेट गॅसेस स्टेट. देन ॲड द वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. Add the one electron in its isolated gaseous atom, it become A minus, and then what happen at that time? What is the energy release or absorb is known as electron gain enthalpy, and this electron gain enthalpy may be negative or may be positive. म्हणजे काय? जर आपण याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ॲड करतोय, कशामध्ये? इट इज वन ऑफ द ॲटम इन जनरल. याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ॲड करतोय, इट इज इन स्टेट गॅसेस स्टेट, आणि ह्या आयसोलेटेड गॅसेस स्टेटमध्ये असताना आपण याच्यामध्ये काय ॲड करतोय? इलेक्ट्रॉन ॲड करतोय. आणि इलेक्ट्रॉन ॲड करताना काय होईल? जर इलेक्ट्रॉन ॲड केल्यानंतर एनर्जी बाहेर पडत असेल, इफ एनर्जी इज लिबरेटेड, इफ एनर्जी इज रिलीज, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज निगेटिव्ह. सो व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज निगेटिव्ह व्हेन एनर्जी इज रिलीज. Energy release. This means that after adding the electron, that gaseous atom becomes stable. After adding the electron, that gaseous atom becomes stable when that is the electron gain enthalpy is positive. Means what? Energy is absorbed. So two possibilities are there. When when atom becomes stable after adding the electron, then what happen? Electron gain enthalpy is negative. Simple आहे. जर एखादा ॲटम इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर स्टेबल होत असेल, दिस मीन्स दॅट एनर्जी रिलीज, बिकॉज when stability and energy is inversely proportional to each other. If atom becomes stable, its energy decreases. Its actual energy, suppose when we say that, suppose this A, after adding the electron into this A, if it becomes stable, means A and A minus. If A minus is more stable, what is there is difference? So A having higher energy, म्हणजे A कडून A ला, A पासून A मायनस पर्यंत जाताना काय व्हायला पाहिजे? त्याची एनर्जी कमी व्हायला पाहिजे. म्हणजे त्यासाठी त्याला एनर्जी काय करायला लागेल? रिलीज करायला लागेल. दिस मीन्स दॅट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ॲडेड इन आयसोलेटेड गॅसेस ॲटम, it easily accept the electron. If it becomes stable, then it release the energy and its electron gain enthalpy is negative. म्हणजे काय? जर ॲटम गॅसेस स्टेटमध्ये जर इलेक्ट्रॉन घेऊन जर स्टेबल होत असेल तर तो एनर्जी रिलीज करेल, आणि एनर्जी रिलीज केल्यानंतर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी निगेटिव्ह. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज निगेटिव्ह. इफ इट डिफिकल्ट टू ॲड द इलेक्ट्रॉन, आपल्याला फोर्स करायला लागेल. इफ इट डिफिकल्ट टू ॲड द इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय की जर एखादा ॲटम इलेक्ट्रॉन घेत नसेल इझिली, देन वी हॅव टू फोर्स इट. आणि
फॉर दॅट इट रिक्वायर द एनर्जी, म्हणजे एनर्जी ॲब्झॉर्ब करेल and then it accept the electron, and then we add the electron into that isolated gaseous atom. In that case, electron gain enthalpy is positive. For example, when we consider this sodium or magnesium, sodium and magnesium, these are the metals, they are electropositive metal. Here electronic configuration is 2s1, electronic configuration is 2s2. So here sodium having tendency to lose the electron, and in that case if you force the सोडियमला तुम्ही फोर्स केला एक इलेक्ट्रॉन घेण्यासाठी, तर तो इलेक्ट्रॉन घेताना आपल्याला फोर्सफुली ॲड करायला लागेल, म्हणजे इट रिक्वायर द एनर्जी अँड देअरफॉर एनर्जी ऑफ system increases and it is a positive. So electron gain enthalpy of sodium and magnesium is also positive. Then when we consider the inert gases, this is the helium, neon, argon, krypton, they are already stable. The electronic configuration is stable. त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय स्टेबल आहे, त्यामुळे ते स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करणार नाही. इफ यू वॉन्ट टू ॲड द इलेक्ट्रॉन, very high amount of energy will be required, so it absorb the energy and then we add the electron into that atom. म्हणजे अशा केसमध्ये काय होणार आहे की तो एनर्जी ॲब्झॉर्ब करेल, कारण तो ऑलरेडी स्टेबल आहे, आणि स्टेबलमध्ये जर इलेक्ट्रॉन ॲड करायचा असेल तर तो स्टेबलचं कन्व्हर्जन अनस्टेबलमध्ये होईल, म्हणजे अनस्टेबल एनर्जी इन्क्रीजेस, देअरफॉर इट ॲब्झॉर्ब द एनर्जी अँड इट्स एनर्जी इन्क्रीजेस. म्हणजेच काय, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी मे बी पॉझिटिव्ह, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी मे बी निगेटिव्ह. दॅट इज डिपेंड्स ऑन द ॲटम. That is depends on atom, its electronic configuration, its atomic radius. So many factors are there. Nuclear charge, it also affect the electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Then suppose when we consider the oxygen, you know that oxygen atomic number 8, 2 and 6 or 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p4. So oxygen require the 2 electron for completion of octet. But see this one, when we add oxygen in gaseous state, as we add the electron into the oxygen, what happens? It become O minus. Then its electron gain enthalpy, that is equal to minus 141 kilojoule per mole. What is unit of electron gain enthalpy? Kilojoule per mole. Oxygen in gaseous state, now it carries a charge, minus charge, then when minus and as we add the electron, it become O2 minus. What is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy is plus 780 kilojoule. In first case electron gain enthalpy is negative, and in second case electron gain enthalpy is positive. Why? असं काय? Oxygen finally it accept the 2 electron. Oxygen ला तर किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे? 2. But when we add the 1 electron, or when we add the first electron to the oxygen atom, at that time energy is released, because oxygen, when we add the 1 electron to the oxygen, it become O minus. What is electron gain enthalpy? Negative, minus 141 kilojoule per mole. मात्र ज्यावेळेस सेकंड इलेक्ट्रॉन ॲड करणार त्यावेळेस तो काय ॲनायन तयार झाला असेल. ज्यावेळेस सेकंड इलेक्ट्रॉन आपण ॲड करतोय, त्या सेकंड इलेक्ट्रॉन ॲड करताना ड्युरिंग ॲडिंग addition of second electron, it gives the anion, and at that time it repel the electron, and therefore forcefully we add the electron, and when we add the electron forcefully, electron gain enthalpy value is positive. म्हणून फर्स्ट केस मध्ये निगेटिव्ह, सेकंड केस मध्ये पॉझिटिव्ह. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी. सो मेनी फॅक्टर्स विच ऑल्सो अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी. मात्र आता तो आपला पार्ट नाही, आता फक्त आणि फक्त काय, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी. तसं पाहिलं तर काय की व्हेन वी कन्सिडर द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, in all that cases which having the highest electron gain enthalpy, expectation is the fluorine, negative, highest electron negative enthalpy. And in case of chlorine, that is the fluorine पेक्षा chlorine जे काय असायला पाहिजे, कमी असायला पाहिजे, but actually observation काय सांगतो, chlorine having highest electron gain enthalpy than the fluorine. म्हणजे फ्लोरीन पेक्षा क्लोरीनचे हायेस्ट आहे, मोर निगेटिव्ह व्हॅल्यू. असं काय आहे, आपण तो टॉपिक सुरू करताना घेणार आहोत. आता आपण बेसिक घेतोय केमिस्ट्रीचं. तुम्हाला फक्त इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी म्हणजे काय, व्हेन वी ॲड द इलेक्ट्रॉन इन आयसोलेटेड गॅसेस ॲटम, व्हेन वी ॲड द इलेक्ट्रॉन इन आयसोलेटेड गॅसेस ॲटम, ॲट दॅट टाइम एनर्जी रिलीज और एनर्जी absorb is known as the electron gain enthalpy, is known as the electron gain enthalpy. When we consider the chlorine, atomic number 17, 287. Then in case of chlorine, what happened? That is, we add the electron, then it forming Cl minus, and then its electron gain enthalpy definitely is negative. Definitely it is negative. Electron gain enthalpy is negative. So metal shows the positive electron gain enthalpy.
halogen shows the electron gain enthalpy, negative value of electron gain enthalpy. Metals काय दाखवतील, पॉझिटिव्ह दाखवतील, हॅलोजन काय दाखवेल, निगेटिव्ह दाखवतोय. आणि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी आफ्टर ॲडिंग द सेकंड इलेक्ट्रॉन, अगेन इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी इज पॉझिटिव्ह. म्हणजे समोर एक्झाम्पल आहे तुमच्या, ज्यावेळेस तुम्ही ऑक्सिजनमध्ये एक इलेक्ट्रॉन ॲड करणार त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी निगेटिव्ह आहे. मात्र 1 इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर चार्ज काय होईल, मायनस, इट बिकम ॲनायन. आणि आता मात्र ॲनायन निगेटिव्ह चार्ज आणि इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये काय असेल, रिपल्शन असेल. सेकंड केसमध्ये इलेक्ट्रॉन ॲड करताना मात्र काय होईल, इट रिक्वायर द एनर्जी, देअर फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी इज पॉझिटिव्ह. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी. परत तेच सांगतोय, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी म्हणजे काय, इट इज द एनर्जी रिलीज ऑर ॲब्झॉर्ब. खूप ठिकाणी असं म्हटलं एनर्जी रिलीज, but it may be the energy release, it is energy release or absorb. केव्हा, when electron is added to isolated gaseous atom. condition काय की atom should be isolated, then it is in which state, gaseous state. So this is the electron gain enthalpy. Then electron gain enthalpy is similar to the electron affinity. अनेक बुक मध्ये काय म्हटलं, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी आणि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेम आहे. ठीक आहे, देर आर सर्टन सिमिलरिटीज, बट इन फॅक्ट देर इज डिफरन्स, स्मॉल डिफरन्स इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी and electron affinity. So what is the difference? What is the difference in between the electron gain enthalpy and electron affinity? Electron gain enthalpy and electron affinity. Electron affinity. So what is the electron affinity? Affinity means loving. So that is some atoms which are electron loving and some atoms those which are electron loving. Then what happen? What is their relation with electron gain enthalpy? Affinity, electron affinity. आता single sentence मध्ये सांगतो. See this one. Suppose when we consider the electron gain enthalpy, electron gain enthalpy and electron affinity. Electron affinity, electron gain enthalpy, electron affinity. So when we consider electron gain enthalpy and electron affinity, suppose this is one of the atom A. If its electron gain enthalpy is negative, at the same time what is electron affinity? It is positive. When atom B, its electron gain enthalpy is positive, then electron affinity is negative. एवढा पार्ट आता तरी पुरेसा आहे. If one of the atom having electron gain enthalpy value is negative, then its electron affinity is positive. Or if its electron affinity is negative, then electron gain enthalpy is positive. And therefore there is one simple relation in between electron gain enthalpy and electron affinity. What is that relation? See this one. So electron gain enthalpy, electron gain enthalpy is equal to electron affinity minus 5/2 RT. Minus 5/2 RT. So remember this one. What is the relation between electron gain enthalpy and electron affinity? So electron gain enthalpy and electron affinity. What is this? Electron gain enthalpy is equal to electron affinity minus 5/2 RT. What is meaning of this R? Where R is the universal gas constant, universal or molar gas constant, universal gas constant, and where R is the temperature in Kelvin, temperature in Kelvin. So this is the electron gain enthalpy. And what is the relation of electron gain enthalpy with electron affinity? Now next property, next term is the electronegativity. Electronegativity. What is the electronegativity? Electronegativity. So what is the electronegativity? Tendency of an atom to attract the shared electron pair or to attract the electron pair towards its in covalent bond is known as the electronegativity. So what is the electronegativity? Tendency of an atom. Electronegativity is the tendency
of an atom, tendency of an atom to attract the electron pair, to attract the electron pair towards itself in covalent bond. In covalent or in bond. This is the electronegativity, and electronegativity, this term was given by the Linus Pauling. This term was given by the Linus Pauling. Linus Pauling also gives the values of electronegativity. It is unitless value because electronegativity, it is the relative term. Means, for example, suppose when we consider the bond, suppose covalent bond. What is the meaning of covalent bond? The bond which is formed by the sharing of electron, mutual sharing of electron is the covalent bond. Electron जो sharing करतो, भागीदारी करून जो bond तयार होतो, that is the covalent bond. For example, when we consider, suppose hydrogen, atomic number of hydrogen is 1. So 1, this is the hydrogen, 1 electron. Then second hydrogen also containing the 1 electron. Then there is sharing of electron. And then in between the two hydrogen there is formation of bond, and this bond is the covalent bond. There is formation of bond, and this bond is the covalent bond. Always remember, one bond is formed by the two electrons. So here this side hydrogen, this side hydrogen, this is bond. What is bond? Force of attraction. Bond म्हणजे काय? Force of attraction which holds the atoms together in molecule. Bond म्हणजे काय? It is the force of attraction which holds the atoms together in molecule. असं force जे atoms ला molecule मध्ये एकत्र ठेवतं. This is one hydrogen, this is one hydrogen, and in between these two hydrogen atom there is attractive force. जो attractive force कशाने दाखवला मी? Dash ने दाखवला, and this is the bond. It is which bond? Covalent bond. And in this covalent bond, what happened? Electron pair, it is situated at the center of the bond. म्हणजे electron pair अगदी कुठे राहतील? बॉन्डच्या सेंटरला राहतील, अगदी मधोमध. And this type of bond is the covalent bond. त्याला काय म्हणायचं? Covalent bond. Now, as we consider the another bond, suppose when we consider this bond like HCl or bond like HF, this is the HCl or HF bond. Now again consider the hydrogen. Atomic number of hydrogen is 1. What is the atomic number of chlorine? 17. 1s2 2s2 2p6 means what is this? 3s2 3p5. So 2 8 2 plus 8 10 plus 7, that is 17 electron. Valence shell of chlorine containing how many electron? 7. See this one. This is the hydrogen. Its valence shell containing how many electron? 1. This is the chlorine. Its valence shell containing how many electron? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Chlorine require 1 electron for completion of octet, and hydrogen required 1 electron for completion of duplet and achieve the stability. क्लोरीन साठी किती? टू अचीव द स्टॅबिलिटी क्लोरीनला किती इलेक्ट्रॉन पाहिजे? 1. आणि स्टेबल होण्यासाठी हायड्रोजनला किती इलेक्ट्रॉन पाहिजे? 1. क्लोरीन इज नॉट रेडी टू लूज द 7 इलेक्ट्रॉन, and hydrogen also not ready to lose the 1 electron. Instead of losing or gain of electron, काय होईल? इलेक्ट्रॉन देण्याऐवजी किंवा घेण्याऐवजी काय होईल? इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होईल, भागीदारी होईल. And then see this one, valence shell of hydrogen containing 2 electron, valence shell of chlorine containing, या सर्कल मध्ये पहा क्लोरीनच्या how many electron? 2 4 6 plus 2 8. So hydrogen as well as chlorine both become stable, and this bond is formed by the sharing of electron, hence it is the covalent bond. हा बॉन्ड कसा तयार झाला? इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग न बॉन्ड तयार झाला. This bond is formed by the sharing of electron. As this bond is formed by the sharing of electron, this bond is known as which bond? Covalent bond. This is the covalent bond, and this bond is formed by the sharing of electron. And this, you know that each and every bond is formed by how many electrons? 1 electron. But what is our expectation? आपलं expectation काय? Electron pair. Which electron pair? This electron pair. This electron pair may be situated at the center, but it is not situated at the center of the bond. हे दोघांच्या मधोमध राहणार नाहीये. This electron pair slightly goes towards chlorine. So chlorine attract the electron pair towards itself. Chlorine attract the electron pair towards itself. Electron pair कोणाकडे जाईल? Chlorine. किंवा कोण attract करेल? Chlorine attract the electron pair towards itself, and therefore this chlorine carries partial negative charge, hydrogen carries partial positive charge, and tendency of an chlorine atom to attract this electron pair towards itself is the electronegativity. Therefore, it is relative term. Here, hydrogen and chlorine, which is more electronegative?
क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू हायड्रोजन. हायड्रोजनपेक्षा क्लोरीन काय इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह जास्त आहे. म्हणजे काय की क्लोरीनची टेंडन्सी जास्त आहे, क्लोरीनचा पॉवर जास्त आहे. कशासाठी? टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन पेअर टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो व्हॉट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी? द टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन पेअर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड or in a covalent bond. This is the electronegativity. Electronegativity, very simple term. If atom having more tendency to attract the electron pair towards itself in a bond, is the more electronegative atom. Atom having less tendency, it is the less electronegative. So we say that A is less electronegative, B is more electronegative. It is in comparison. It is in comparison म्हणजे काय? There is a bond in between A and B. If B is more electronegative, electron pair goes towards B. If A is more electronegative, at that time electron pair goes towards A. So what is the movement of electrons? That is depends on electronegativity. B having more tendency to attract the electron pair, B carries partial negative charge, A carries partial positive charge. This is the bond. Here it is non-polar covalent bond, and this is the bond, it is the polar covalent bond, because in this case hydrogen carries partial positive charge and chlorine carries partial negative charge. So this is termed as electronegativity. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करण्याचा पॉवर, इलेक्ट्रॉन पेअर अट्रॅक्ट करण्याचा पॉवर म्हणजे काय? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. सो व्हेरी सिंपल टर्म, इट इज द टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन पेअर towards itself is known as the electronegativity. It is the electronegativity. And Linus Pauling gives the values of electronegativity. These are the unitless value. So when we consider the whole periodic table, in periodic table fluorine is the highly electronegative element. Fluorine is highly electronegative element whose electronegativity is 3.98. That is, we say that it is the 4. So what is the electronegativity of fluorine? 4 is the value, it is unitless value. Which element in periodic table is highly electronegative? Fluorine. म्हणजेच काय, असा कुठलाही ॲटम असणार नाही की जो फ्लोरीन कडनं इलेक्ट्रॉन पेअर काय करू शकतो? अट्रॅक्ट करू शकतो. म्हणजेच काय, when we consider this AF, A is any general atom. मग काय होईल? always fluorine carries partial negative charge. Electron pair always goes towards फ्लोरीन, कारण फ्लोरीनपेक्षा कुठलाही एलिमेंट हा पिरियडिक टेबलमध्ये जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह नाही. विच एलिमेंट इज लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इन पिरियडिक टेबल? सीझियम अँड फ्रान्सियम. बोथ shows the electronegativity near about 0.7. So when we talking about the periodic table, highly electronegative element is fluorine and least electronegative elements are cesium and francium. In that, francium is radioactive, it emits the radiations. Both are which group element? First group element. Both are called as alkali metals. So this is electronegativity. When we consider the fluorine, then chlorine, bromine and iodine. So what is the electronegativity value of fluorine? That is the 4. Electronegativity of chlorine is 3.16. This is the 2.8. This is the 2.8. It is about 2.4. Then when we are talking about the second, this is 17 group element are called as the halogen chalcogens. 16 group elements are called as the chalcogens म्हणजे काय? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स. कुठलाही ओर घ्या तुम्ही, त्याच्यामध्ये एक तर chalcogens म्हणजे काय? ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम अँड टेलुरियम, पोलोनियम. कुठलाही ओर घ्या तुम्ही, त्याच्यामध्ये एक तर ऑक्सिजन असेल किंवा सल्फर असेल. म्हणजे जर तुम्ही झिंक ब्लिंड घेतला, त्याच्यामध्ये ZNS झिंकचा ओर या. हॅमेटाईट घ्या तुम्ही, Fe2O3. लिमोनाईट घ्या, मॅग्नेटाईट घ्या किंवा बॉक्साईट घ्या, Al2O3. दॅट इज विच कंटेनिंग द वॉटर. म्हणजेच काय, ऑल दिस ओर कंटेनिंग द आयदर ऑक्सिजन ऑर सल्फर, देअरफॉर दे आर कॉल्ड एज द chalcogens. ठीक आहे, तो पार्ट नाही आपल्या इकडे. 16 ग्रुप एलिमेंट, ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम अँड टेलुरियम. What is electronegativity here? 3.5. What is electronegativity here? 2.5. Here it is also 2.45. Electronegativity. माता काय? Which is highly electronegative element in periodic table? Fluorine. Periodic table मध्ये सर्वात जास्त electronegative element कुठला आहे? तर तो आहे fluorine. If you consider first 5 elements which are more electronegative, fluorine, oxygen, chlorine, nitrogen and bromine. So remember this. These are the electronegative element, and this order is very important for you. Which element is most electronegative element in periodic table?
that is the fluorine is highly electronegative element in periodic table. म्हणून ही टर्म हा सगळा पार्ट परत शिकायचा, हा बेसिक आहे, हा काय फायनल नाही आहे. हा सगळा पार्ट आपल्याला त्या टॉपिकमध्ये ज्यावेळेस जाऊ आपण त्याचे सगळे ऑर्डर्स मग सगळं डिटेल. आत्ता का सांगतोय याची गरज आहे बाकीच्या टर्म डिस्कस करताना, बाकीचे टॉपिक आपण ज्यावेळेस सुरू करू त्यावेळेस. सो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. व्हॉट इज ट्रेंड्स as we move from left to right, as we go down the group, what happen? So when we consider in period, what happen? In general, electronegativity increases. In period, electronegativity increases. Period मध्ये काय? Electronegativity increases. Then in group, electronegativity decreases. Electronegativity decreases. This is general trend. General trends म्हणजे काय? Electronegativity decreases. For example, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. What happen? Here electronegativity increases. And when we consider lithium to francium, electronegativity decreases. So as we down the group, electronegativity decreases. As we move from left to right in period, electronegativity value increases. So many factors are there. म्हणजे काय की atomic size, nuclear charge, electronic configuration, percentage of s character. म्हणजे आपल्याला पुढे जाऊन sp3, sp2, sp such type of hybridization. Higher is the percentage of s character, higher is the electronegativity. तोही पार्ट आहे. आणि when percentage of s character increases, acidity increases. जे आत्ता नाही समजणार तुम्हाला, आता फक्त म्हणून त्यासाठी, कारण ज्यावेळेस आपण हे सांगू त्यावेळेस तुम्हाला याची एक टर्म तरी माहीत पाहिजे, मिनिंग तरी माहीत पाहिजे, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. सो फॅक्टर्स, सो मेनी फॅक्टर्स आर देअर. आत्ता पुरतं गरजेचं काय? व्हॉट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी? The tendency of an atom to attract the electron pair towards itself in a bond is known as the electronegativity. Electronegativity given by Linus Pauling, it is unitless value. Which element in periodic table is highly electronegative? Fluorine. कारण ऑक्सिडेशन स्टेट ठरवताना हे फार महत्त्वाचं आहे. So which element is highly electronegative? Fluorine. Which elements are least electronegative? Cesium and francium. These elements are least electronegative. What is trend? As we move from left to right in period, electronegativity increases. As we go down the group, increases up to 17 group element. As we go down the group, what happen? Electronegativity decreases. Definitely there are few exceptions. त्याला काही exceptions सुद्धा असणार आहेत पुढे जाऊन, ते आहेत आपल्याला. This is about the electronegativity. And now next term is the valency. So valency, what is meaning of valency? Valency, see this one. When we consider this H2O, so oxygen combined with how many hydrogen atom? Here one oxygen combined with 2 hydrogen atom. Therefore valency of oxygen is 2. Then HF, one fluorine atom combined with how many hydrogen? 1. Therefore its valency is 1. What is valency? 1. Then that is the BH3, ज्याला पुढे जाऊन B2H6 म्हणणार आहे आपण. BH3, B2H6. Here one boron combined with how many hydrogen? 3. Therefore valency is 3. So what is meaning of valency? Number of hydrogen atoms that combine with given atom of element. म्हणजे काय की दिलेल्या ॲटम सोबत किती हायड्रोजन कंबाईन होतील? 1 ऑक्सिजन ॲटम कंबाईन विथ 2 हायड्रोजन, म्हणून व्हॅलन्सी किती असेल ऑक्सिजनची? 2. 1 फ्लोरीन, यहाँ पे क्या होता है? 1 फ्लोरीन कंबाईन विथ 1 हायड्रोजन ॲटम. Therefore valency of fluorine is 1. So how many hydrogen atoms combine with atoms of given element is the atom of given element is the valency. Okay, better way, another one more definition. The number of electron gain, lose or share by an atom to achieve the stability. Stability मिळवायचे म्हणजे to complete the octet or to complete the duplet. Number of electrons, what is meaning of valency? Number of electrons gain, lose or share. Number of electron gain, lose or share
by an atom to achieve the stability. By an atom to achieve the stability means to complete the octet or duplet is known as the valency. So what is meaning of valency? Valency is nothing but that is the number of atoms gain, lose or share by an atom is the valency. To achieve the stability म्हणजे stability मिळवण्यासाठी तो किती इलेक्ट्रॉन घेईल. फॉर एक्झाम्पल when we consider this sodium, atomic number is 11, 281. So 281, valence of sodium containing 1 electron, it not accept the 7 electron, it lose the 1 electron, therefore valence of sodium is 1. Then when we consider the fluorine, atomic number is 9, what is 2 and 7, again it needs the 1 electron, therefore again its valence is 1. Means how many electron gained by fluorine? 1. To complete the octet, valence is 1. How many electron lose by sodium? 1. To complete the octet is also known as the valency. म्हणजे तो ॲटम किती इलेक्ट्रॉन घेईल, देईल किंवा शेअरिंग करेल कशासाठी? टू अचीव द स्टॅबिलिटी. फॉर एक्झाम्पल when we consider the elements, atomic number and then valency. Elements, atomic number and valency. Suppose as we consider a few one of the any element, suppose starts from atomic number hydrogen. आपण आता समजा हायड्रोजनची व्हॅलेन्सी काढायची आहे तुम्हाला. हायड्रोजन atomic number is 1. So what is electronic configuration? 1. So what is valency? 1. Then helium 2. What is electronic configuration? 2. Duplet is complete, therefore valency is 0. Hydrogen, helium, then lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium. So when we consider this atomic number 3, atomic number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atomic number of hydrogen 1, helium, what is this? 2. Valence is 0. कारण का त्याच्या valence already duplet stability आहे. What is valency? 1. Because electronic configuration. What is electronic configuration? 2 and 1. What is valency? 2. What is valency? 3. What is valency? 4. Valence of carbon is 4. Why atomic number of carbon is 6? Electronic configuration 2 and 4. Carbon at middle stage, not lose the electron, not gain electron. At that time what happen? There is sharing of electron, and as due to the sharing of electron, sharing मुळे काय होईल? Due to the sharing of electron what happen? Carbon share the 4 electron, valence of carbon is 4. Carbon valence किती असेल? 4. Valence of carbon is 4. Then here atomic number 7, what is electronic configuration? 2 and 5. It not lose the 5 electron, it accept the 3 electron, valence is 3. Here that is valence is 2. 2 and 6, valence is 1, again valence is 0. Why it is 0? 2 and 8, octet complete, 0 group element, again valency 1, valency 2, like this. This is the valency. So valency, what is meaning of valency? Valency means what? The number of electron gain, lose or share by an atom to complete the octet is the valency. Then group valency. Group valency is common. Suppose alkali metal, what is group valency? 1. When we are talking about the alkali metals, in case of alkali metal, group valency is 1. In case of alkali metal, group valency is 1. So valency, then what is, as we down the group, in maximum cases group valency is common. Alkali metal, all alkali metal shows the valence is 1. All alkali metal shows the valence is 1. When we are talking about this period, so what is that? Is when you can lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. So valence is 1, 2, 3, 4. Then now decreases 3, 2, 1 and 0. म्हणजे लेफ्ट टू राईट जाताना it increases, again it decreases. Some of the elements show the variable valency. Some of the elements show the variable valency. Which are that element which shows the variable valency? Certain elements show the variable valency. Which elements are there which shows the variable valency? For example, when we consider the d block element, transition element, it also shows the variable valency. For example, when we are talking about this
that is the oxygen, then sulfur, atomic number 8, atomic number 16, electronic configuration 2 and 6, 2 and 6. Valence shell of both containing how many electrons? 6. Valence of oxygen is 2, but valence of sulfur is 2, 4 and 6. Why? समझा तर ठीक है. Why sulfur shows the variable valency? Valence of sulfur is variable. Sulfur shows the variable valency. Why sulfur shows the variable valency? Now let me explain. Suppose when we consider the oxygen, atomic number 8, 1s2, 2s2, 2p4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मी शिकवलेलं आहे तुम्हाला, पाठीमागचे व्हिडिओ पहा जरा. देन नेक्स्ट इज द सल्फर 16. व्हॉट इज दिस? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सॉरी 3p4. व्हॉट इज दिस? 2 + 2, 4 + 6, 10 + 2, 12 प्लस हिअर 6. मग आता इथे काय? व्हॉट इज एन व्हॅल्यू? एन व्हॅल्यू, मॅक्झिमम एन व्हॅल्यू इज 2. Therefore, how many subcell? S and P. Maximum n value is 3. How many subcell? S, P, D. So why sulfur shows the variable valency? Due to presence of D subcell. ते काय त्यावेळेस आपण पाहणार आहोत. So this is the valency. Remember this one. What is meaning of valency? Number of electron gain, lose or share by an atom. कशासाठी? To complete the stability, to complete the octet or duplet, to achieve the stability. So how many hydrogen combine with given atom? Fluorine combine with 1 hydrogen. Valency of fluorine is 1. Oxygen combine with 2 hydrogen atom, valence is 2. Nitrogen combine with 3 hydrogen atom forming ammonia, NH3. What is valence of nitrogen? Valence of nitrogen is 3. So this is the valency. It is very important part. म्हणजे इथं आपण काय पाहिलं? We talk about the atomic radius or ionic radius, ionization potential, electron gain enthalpy, electronegativity and valency. So this part is also important. As a chemist हा बेसिक पार्ट म्हणून अतिशय महत्त्वाचा पार्ट आहे. आपल्याला ज्यावेळेस या टॉपिक हा चॅप्टरकडे आपण जाणार आहोत त्यावेळेस हा पार्ट रिवाइज होईल. सगळे डेप्थ आपण सगळे घेणार आहोत, म्हणजे डेप्थमध्ये हा पार्ट होईल. त्यावेळेस नीट JEE CETला कुठल्या प्रकारचे क्वेश्चन्स सगळे आपण प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन डिस्कस करणार आहोत, प्रॉबेबल क्वेश्चनसुद्धा डिस्कस करणार आहोत. परंतु हे सगळं बेसिक कशासाठी? की तुमचं 10th आणि 11th केमिस्ट्रीमध्ये थोडंसं जम्पिंग आहे, ज्याला ब्रिज आपण याला असं म्हणू, की ज्याला आपल्याला थोडंसं तुम्हाला जोडायचं आहे अप टू 10th आणि 11th सिलेबसमध्ये, त्या कुठेतरी अडचणी येऊ नयेत म्हणून आपण हा बेसिक पार्ट घेतोय. याच्यानंतरचा बेसिक पार्ट आपण काही पार्ट बॉन्डविषयी सांगणार आहोत. व्हॉट इज द बॉन्ड, कोव्हॅलंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाऊ टू फॉर्म दिस बॉन्ड. त्यानंतर आपण ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे काय, त्यानंतर ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन या टर्म पाहणार आहोत आणि मग आपण स्टेप बाय स्टेप आपल्या सिलेबसला सुरू करणार आहोत. आय थिंक विदिन 5 to 6 डेजमध्ये सगळा पार्ट व्हायला पाहिजे, जेणेकरून नेक्स्ट वीकमध्ये आपण हा ॲक्च्युअल तुमचा जो सिलेबस असेल केमिस्ट्रीचा तिकडे आपण जाऊ शकतो. ओके.